ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ, ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ, ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಆಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಾನಿಕ್? ಆಗಬೇಡಿ ಯಾವತ್ತು ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್. ನಾನು CASS ನಾಯಕ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 53ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ. ಬಹಳ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈಗಿನ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಕುಂಬ್ಳೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ, ಕಲ್ಲರಳಿ ಹೂವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿ, ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಪುಟ್ಟ ಊರು ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡು ಕುಂಬಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ BSc ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹಾಗೂ MSW ಫ್ರಾಮ್ ರೋಶನಿ ನಿಲಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಚ್ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ISTD ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಹಿಸ್ ಅಕಂಪ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಟ್ ದ ಟೆಂಡರ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 13 years ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ತಬ್ಲಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೇಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವಾರ್ಡ್, ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ವಿಪ್ರೋ. 1,70,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು 60 ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು. ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಯಂಗ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 33 years ಇನ್ ವಿಪ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ HR ಹೆಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನೇಬಲ್ಮೆಂಟ್ ವಿಪ್ರೋ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 countries. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗಿಗೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಎಣಿಸ್ತೇವೆ ಇವರು ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಾರಿಸಿಯೇ ತೀರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 100ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕರ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ 2 decades ಆಫ್ ರಿಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ HR ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್. ಅದಲ್ಲದೆ ಈಸ್ in best known IIMs in India and many premier B schools across the globe. He is the guest faculty and advisor ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. And he has deliberated hundreds of international seminars as guest speaker ಕೂಡ. His passion is more than 100 weaker section of the children are sponsored by him for their education ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತದೆ. He is a great speaker, great orator in various conferences and conclaves across the globe ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿನಾಡ, ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗಡಿನಾಡ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 56 lakhs MBS ದೇ ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 41.6 lakhs ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಅದಲ್ಲದೆ 9.8 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಪಾಸ್ ಔಟ್. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಒಂದು ವಿವರದ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇಯರ್ 16-17ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ 97.30 lakhs ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
ಮತ್ತು ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ 47.3 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ 41.6 ಲಕ್ಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 40 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಈಗ ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5.6 ಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ 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 ಒಂದು ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಅನೇಕ ಒಂದು ಕೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಸಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ more than 50 to 60% people, they are unemployed now. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಅಡವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನು ತಾನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್, ವಾಟ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ ಹೇಳುವ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಬಜೆಟ್ 2019 94,850 crores ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ 1920. 1819ಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ 10,000 ಕೋಟಿ ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಈ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಾರ್ಗೋಪಾಯ ಕಂಡು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತೇವೆ. ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಗೆಟ್ ಡಿಪ್ಲೀಟೆಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್, whereas human resources get depleted when it is not used. ಹೆಚ್ಚಿನ ಈಗಿನ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಐದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ SMS, ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅವರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಂದುವರೆದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Sure. First of all, good morning to all of you. Our current context of education and employability has a two-pronged, I must say, a problem statement as well as universal problem statement. Is our education preparing people for an ability to be employed or just get an employment for the sake of getting an employment? Secondly, if you look at the education sector, the who's who of education who are running institutions and generating a lot of students year after year have to realize the value proposition which they can generate in terms of valuable skills which are required, which are the latest and greatest skills which are required on the job, as well as their ability to influence on a continual basis, incorporating those skill set which are really latest and greatest out there in the market, and making sure teachers are also getting trained in that area from time to time. Unfortunately, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ will not invest their time and effort to make sure they acquire the latest and greatest skills. You take for example science stream, commerce stream, or even arts stream, or any other professional streams. The kind of education which we provide are having a tendency to refer back 20 years of knowledge base which may not have any relevance to today's job market. So it's important that the ecosystems of education, the ecosystems of teachers, and the ecosystems of students have to make an effort to change themselves. I'll get into the details as we go through the program, how these three ecosystems can make a significant difference to even build employment which is responsible for creating employability. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಮತ್ತು ಚೈನಾ both are having a problem of population growth.
there is exponential population growth in India as well as China. ಚೈನಾಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೈನಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? Okay. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕೆ? As far as China is concerned, I think the norms of creating employment is largely in manufacturing sector, process industry, where they can group people together by virtue of force, by a norm which is governed by the government of China. Unfortunately, we are the greatest democracy. In India, if you compare the norms which is governed by government of India, it is freedom at will of the students who can take up job opportunities. But unfortunately, in China, it is governed and forced to an extent wherein they are forced to get employed by a set of industries where they can generate employment. That's the major difference. The freedom lies with us. The freedom doesn't lie with a country like China, wherein it can be forced both on the employer side as well as people in general to pick up assignments and give assignments to people in terms of a job. That's the major difference. ಅಲ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ವಾ? They do have unemployment or unemployability is a problem there also. ಈವನ್ US ಅಂತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. The only difference I might say, when you have the scale of operations and your ability to consume the kind of people you require at a given point in time, if it is fairly large compared to India, your ability to reduce the problem comes down by that much. That's one. Secondly, our ability to compete in the global market is in terms of the kind of talent we have produced and the scale of the talent, both from a pyramid perspective. When I say pyramid, sorry to interfere. Yeah. ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆ ಒಂದು Sure. ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ. ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಡಿಬೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು ಮಣಿಪಾಲಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ APR ಆಚಾರ್ಯ ಅವರಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ? ನಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಾಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡೋದು? ಓಕೆ, ವೆರಿ ನೈಸ್. 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ದು ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದೌದು ಹೌದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ವತೆ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಕರೆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಮೊನ್ನೆ MSME ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡೋ ಸಹ ಟೈಮ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು. ತುಂಬಾ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಹೇಗೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು, ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ APR ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್. ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನವರು ಕಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟಿಗೂ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? So, I recall my school days. There is a limited environment in which the teachers can teach you and can give you an exposure. APR ಆಚಾರ್ಯ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. So, I always remembered, if in a profession like being a physician or a doctor, if you have house surgeonship as the model for reality of equipping a doctor, you also need to have similar kind of an aptitude by the students in terms of picking up hobby projects, picking up job profiles where they can invest their time and go for an assignment with a BCom student should go to a chartered accountant during the daytime and take an evening slot as far as education is concerned. Because ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಥವಾ ಈಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು.
ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರಾದರೆ ಅವರು ನಾಲಾಯಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇಮ್ BCom BBM ಇದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಫುಲ್ ಡೇ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ. ಆ ಫುಲ್ ಡೇ ಕೋರ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಇಫ್ ದೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಟು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7 to 10 ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಂದು ಜಾಬಿಗೆ ಹೋದರೆ they will get theoretical knowledge, practical knowledge simultaneously. By the time they finish their qualification, immediately they are employable. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಸಿಗ್ಮಾ, ಹೌದು ಸಿಗ್ಮಾ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರುವುದಿಲ್ಲ. So one of the objectives one has to fulfill in life is to ensure that Hello. while Hello. I continue to believe social stigma is a Thank you, problem sir. statement, Thank you, I will continue to force students to make sure they pick up these assignments wherever it's possible, whether it is a chartered accountant for a BCom student or a dentist to work with a dental expert or a doctor. No. In the medical field, they are getting hands-on experience during their career. No, even for an MBA who is not employed, his ability to go to a MCF close by or any other small scale industries wherein he can do a day job and he can really understand the virtue of the leaders and the managers and the unions and the different classes of people. But they are busy in reading the textbook and preparing the answer for the question paper of last 3 years and writing the exam, and how much marks you are getting. That is the problem now. Yeah, so I don't want to deny the fact that education and scoring in the education or in your syllabus are required, education requirement has to be done. Having said that, I think in your free time, taking skilling up for new technology skills, skilling up for new accounting standards, skilling up for taking up hobby projects, taking up assignments which can enhance your personality as a whole has to be realized by the student population rather than blaming the education system in general. Correct. Now new education policy of the central government, I think last month that cabinet has passed. Let's hope that as per the requirement of the industry norms, our students will be prepared accordingly. Of course, it will take some time because AACT approval, that this university approval, all these things are required. Based on that, if they change the whole system of education, I think they can be made more employable. Instead of classroom education, you have to make them to go to the fields and get hands-on experience in the field, what's happening all over. In fact, I do remember when I was a MSW student, we used to have 3 days of theory classes. And rest of the 3 days we were assigned to a village panchayat, we have been assigned to a BDA, we have been assigned in a hospital, we have been assigned an assignment with a small scale industry. So I think the 3 days of assignments which we do, while continue to believe that we need to be on a full-time basis for 3 days in a classroom setup, by realizing the value proposition of law, value proposition of HR subjects or any other subjects which we learned in our Masters of Social Work. So this is a great example. Now even in MBA we have, I think after the first year they go to intern or they do an internship. But in my opinion, internship has to be every 3 months. After quality education for 3 months, realizing the value proposition in a setup wherein you can really realize in terms of understanding the practical nuances of work, thereby getting the genuine experience which you otherwise will not get until you get a job. Another question ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. So one way to do this is I think the industries who are visiting those campuses should be tied up in terms of campus ambassadors program, wherein those campus ambassadors identified in the college have to represent that particular company or that particular industry on a regular basis,
people who are willing to come and speak to the students on various topics which is of new age reality or skill set. These guest faculty should come to the colleges and should speak to the various members of student community, starting from the first years to third year if it's an undergraduate course, if it's an MBA course from the first semester to the fourth semester. It should be a continual program so that you can value add by complementing what you learn in the school and the college with faculties from the industry. So one more call from the viewer. Sure. Hello. Halo. ಯಾರು ನಾನು CA ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೈ ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ. CA ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾ? ನಾನು ಆಸ್ ಅ CA ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡುವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಸೇವಿಂಗ್. ಸಾರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು US ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಅವರ US ಇಂಜಿನಿಯರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ 10 ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ. So India has that locational advantage where we can get cheaper labor. Correct. India and China actually. Correct. So now, but despite having that advantage, why are so many engineers unemployed? Point one, is it that the education is lacking somewhere to make them employable despite having such locational advantage? Or second, are we grooming the students in such a way that their expectation is very high? Or third, as an employable sector, are we failing to snatch the bigger pie share from China, which also has a locational advantage? Or are we trying to also have great expectations as employers and therefore failing to actually employ these engineers, which we can get really cheap compared to USA? Why can't we snatch a piece of China's labor, share of pie? Or why can't we make our own pie bigger by trying to invite more foreign companies and make them employ people over here? Excellent. That is our FDI also. Now there is a lot of liberal schemes have been introduced by the government of India for foreign direct investment. Even foreign universities also welcome to India for imparting education also. So what are your views, sir? So first of all, let me tell you, ma'am, the scale of change and the rate of change of employability in India in the last 10 years have never happened in the last 60 years. So you will certainly see a significant change in terms of the way people have approached for jobs and realized the value proposition in terms of getting a job, significantly good jobs, both in terms of skill set and scale and scope, which has gone through I think significant high rate in the last 10 years. Having said that, your question was why can't we leverage? I think it's a demand supply issue. At a given point in time, you have that many jobs created by US company, same engineer, when they pay for US citizens and others 10 times than our local this. Why can't they start their units in India and 10 engineers? In fact, today, if you see any of these major companies who have established their shop in India, I think exactly as I have done that particular model of working. Okay. Now one more sure. call from the viewer. Let us attend. Hello. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಹಲೋ, ಐ ಆಮ್ ರಾಮರಾವ್ ಫ್ರಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿ. ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ವಿಶ್ ಯು ಬೋತ್ ಎ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಸರ್. ಐ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದಿ ಟಿವಿ. Okay. There is a proverb, China proverb, if you give a fish to a hungry man, he will be satisfied at that moment. But if you teach him how to catch a fish, it will be useful for his lifelong. And so, as you said, correct training is required. Instead of giving a fish to him, we should give a training to him. Yeah. Then another thing is there is a passion to go to foreign countries. Nowadays, the youth, there is a passion to go to foreign countries.
And there are some lazy people in India. For example, even a coolie, if he gets rupees 500, he is satisfied on that particular day. Next day he will not come. He will go to a bar to take a drink. Then regarding about women's empowerment, I want your opinion. Stree Shakti is Rashtra Shakti. Ladies staying at home itself, they can do wonders, like preparing food items, hapla, pickles, etc., and fashion designing, and they can look after their children and aged parents, etc. And another main advantage is thief will not come to the house. Then once a borrower is always a borrower, it is said, do you feel that taking a loan from bank or other institution, it will be better, or doing business with his own money? Then Mr. S.S. Naik in the beginning said, Virat Kohli hitting a century. Let us meet each other during the 100th episode of Business Tonic. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ರಾಮರಾವ್ Yeah. ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. Okay. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ತಯಾರಾಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ನಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಕವರ್. ಈಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು? So, as far as training is concerned, I put training into different buckets. Training at your cost and the time of the company you work with. Training at company's cost and your time. Training at your time and company's cost. So, all this combination has to be worked out. A company can't prepare you 100% of the time for the skills which are required for your customer, the skills which are required. ತುಂಬ ಕಂಪನಿಯವರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ದೇ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಟ್ರಿಷನ್, ಇಫ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಇಫ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಜಾಬ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಡಿ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಸ್ಟೇಸ್ ಇನ್ ದ ಜಾಬ್, ಇಫ್ ಎನಿಬಡಿ ಲೀವ್ಸ್ ದ ಜಾಬ್ after investment by the company for training, it is a loss to the organization. Now somebody asked, then your HR professional like you answered, if they get trained and leave the job, it may be a little loss, but if they don't get trained, if they still live in the organization, that will be more loss to the organization. Correct. So I think at a given point in time you should realize that you have continual obsolescence created within the organization. At any given point in time, 10% of your skill set or people's skill set are going to be obsolete. So whether it happens through a voluntary attrition or it happens to involuntary attrition, wherein because of the obsolescence of skill set, you have to let go people. So attrition in minimal terms is a good thing for an organization, both from a standpoint of giving opportunity to other people, as well as getting rid of people who do not value add to a skill set which is required for the business or in the context of that service being provided by that business. So it is a question of how do you balance it from time to time rather than the problem itself. An employee should prove that he is inevitable to the organization all the time. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಈಗ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನ್ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ, men and women, I think there is a disparity. How it can be resolved? So I can only say that if you again go back to 20-25 years back to what we see today, the intent, the ability to get educated and ability to get a job in women is going up for sure. The ratios of male females at the rock bottom of the organization, which is at a volume level, has gone up. I think what we see as large employers and many other corporates today is when ladies take break for family reasons, when they go on a long break,
I think that's when we have at a middle level of the organization, we see a lot of dip in women employees taking up higher level responsibility for the reason which is well known to all of us. Having said that, a lot of organizations have come up with creche facility. A lot of organizations have given up working from home facility. A lot of organizations are looking at one more call from the viewer. Hello. Hello, sir. Who's speaking? ನಾನು ಕಾವ್ಯ ಮಾತಾಡೋದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹೇಳಿ ಕಾವ್ಯ. ನಂದು ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಬುಕ್ಕಿಶ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು? Okay, so my answer is one thing we will see. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆವು ನಾವು. ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕವರ್. ಈಗ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆ ಉಂಟು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ. ಹಲೋ. ಹಲೋ ಸರ್. ಹೂ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್? ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಸುರತ್ಕಲಿಂದ. ಹೇಳಿ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೇ. ನಾವು ಸಿ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಇದು ನಮಗೆ ಇದು ಸಿ ಎ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರಿಯರ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಉಂಟಂತ ಕೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಾನು. ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ, ಈಗ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಭಾಳ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ. So one can look at working with ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ ಆನ್ಸರ್? ಓಕೆ. One can work with the top 4 consulting firms if you are really passed out in first attempt, and your ability to get through these top 4 consulting firms, that would be one great opportunity. You can work in any of the financial services companies across the globe, not only in India. I think financial services could include direct market, middle office and back office. ಈಗ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಅವಿನಾಶ್? ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರ? ಈಗ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರುವಾಗಲೇ ನೀವೊಂದು ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಮ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವೀಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಯಾವ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ? ಆಯ್ತು, ಈಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನೋಡಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ 1 hour CNBC TV18 ಅಥವಾ ಟೈಮ್ಸ್ ನೌ ಅಥವಾ ಝೀ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಚಾನಲನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರುವಾಗಲೇ. ಮತ್ತು ನೀವು ಇಕನಾಮಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಡೈಲಿ ಓದಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪೆನಿದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪೆನಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಶೇರ್ ಕೂಡ ಬೈ ಮಾಡಿದರೂ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ get acquainted with. Yeah, that's right. Once you get the ground level knowledge, as a CA, of course, these matters are also there, I think, in your curriculum also. Along with that, ನಿಮ್ಮ CA ಇದು ಕೋರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಫ್ರೀ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಹತ್ರ ಆಡಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. So then you can get acquainted with the knowledge in this field. But there is enormous scope for stock market, mutual fund, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಟ್ರೆಸರಿ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು. Plus AMC hatra, any of the AMCs who are having a local agency in Mangalore, I think you should get a part-time work with them and make sure you are exposed. CA ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ CA curriculum itself 3 years they have to do articleship plus their curriculum is there. Of course
Plus, you can attend that student seminars, member seminars in chartered accountancy course curriculum itself. Lot of continuous education programs are there. You should attend. Okay, sir. ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಬರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದ್ದರೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ರಜೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಂಡೇ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈಸ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ನೀವು ದೇವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ವೆನ್ ದಿಸ್ ರಿಲಿಜನ್ ಆರ್ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ವರ್ಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಗಾಡ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ವರ್ಕ್. Yeah, God will only help when you help yourself. Okay. So I think, as a student, when I was a student and being definitely one of the best in my college, my priority was not attending any of these local functions or domestic priorities. I think my priority was my priority as far as education is concerned, because once you are really got educated in the hierarchy of education and continual improvement in terms of scoring well, participating in extracurricular activities, making sure you also gain importance in those extracurricular activities from time to time across the ranks. So it could be college level, district level, or state level. I think that exposure which you get in childhood till about your post-graduation is commendable, and not what you do with your community and your religious functions. Okay. Then that means when you are in academics, co-curricular activities and extracurricular activities which is complementing to your main curriculum, Absolutely correct. you have to Focus. focus. You can Other than that, for the time being, you have to restrict ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. That's right. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಿನಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆ ಉಂಟು. ಹಲೋ. Yeah, hi, Vikram here from Bangalore. ಸಾರಿ. Yeah, I'm Vikram here from Bangalore. Vikram, Yeah, please ask. I have a question. Okay. When I used to study in MBA, we were searching website naukri.com. Okay. Okay. And right now also no one aware of, not aware, but no one visits the career website in respective company. Yeah. So a question to Praveen Kamath, what do you think if everyone visit the career website instead of naukri.com, any other similar and websites? Yeah, so Vikram, is that your Vikram, name? yeah, from Bangalore. Vikram, my suggestion is for getting employed or finding a relevant job for you, the channels for getting a job is many. I think it could be Naukri, it could be through social media or social sites which employs, or a career website of a large company. In case if that doesn't work, you should work with your friends, your alums from the same college. You should identify your professors who know some of these best students who are doing extremely well in life. You should connect with them through multiple sources of social connection, and make sure your CV is shared. Now, out of the 200 attempts you make, you might get calls from 2 or 3 of them, and you might convert one of them. So your channels of sourcing for a job should not be limited to very few. It has to be multi-pronged approach for identifying your opportunity and keeping in touch with that opportunity from time to time. Whether it converts today or tomorrow doesn't matter. I think keeping in touch with those resources or those channels is key for your success to You get should employed. always continue to knock the door. Absolutely. So anytime door may open. Absolutely. Okay. Absolutely. Very nice. Thank you, Mr. Vikram, for asking one valuable question. ಸೊ ನಾವು ವಿರಾಮದ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದರು, ಕಾವ್ಯ. ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಡಮಿಕ್ಸ್. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So, Kavya, it was an important question. You should have a solid model of a joint venture between academia and education, academia and industry. That model could be a multi-pronged approach to this model. You can have a campus ambassador program, which I mentioned earlier in this program.
you can have identify people for events which happens in the college by having representation of senior leaders coming and speaking to students. That could be the second. Normally this alumni, no? Yeah. Alumni, those who are successful in the industry and in their profession, they can be invited to the campus. 100%. You can have alum networks In different cities. Now the system, what happens now, very sorry to comment about this, in school days and college days, instead of calling this all these what you call enemies and successful persons, they normally call persons who have given donation as a chief guest or some political person as a chief guest, and they don't add any much values to the programs. That should be avoided. Instead of that, they can call all the persons, those who are performance, those who are successful, they can share their views and how to go ahead, they can guide. Yeah, so you identified 10, 20, 30 or 100 students who passed out from your college in various positions in the industry and have a long-term guest speaking list, calendarized list to come to your college. They can also acquire, give you skills which they have acquired over a period of time. Correct. And let me tell you, there are enough and more industry experts today who want to go back to their base. And I must tell you, I'm one of them. I would love to come back to Mangalore and my village and contribute back to the sector, which is the biggest sector as far as the universe of India is concerned. Okay, Education today. One more call from the Sure. viewer. Hello, ಹಲೋ who speaking? ನಾನು ಹರೀಶ್ ಬೆಲ್ಚಡ್ ಅಂತ ಸರ್ ಕದ್ರಿಯಿಂದ. ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಬೆಳ್ಚಡ್ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ MSc ME ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಸಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ 100 ಎಪಿಸೋಡ್ ನಿಮ್ದು ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸರ್. 100 ಅಲ್ಲ, 50 ಆದದ್ದು. 53ನೇ ಸಂಚಿಕೆ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸಾರೆ ಆಗಿ ನೀವು 100 ಸಂಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹಾರೈಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನನ್ಗೆ 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಒಬ್ಳು ಈಗ ACCA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ACCA, ಓಕೆ. ACCA. ಮತ್ತೊಬ್ಳು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅವಳದು ಇನ್ನು ಇದು ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡುದಂತ. ನೀವು CA ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಿಮ್ದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತು. ಇದು ACCA ಆಗೋರು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು ಕ್ಲಾಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಮುಗೀತು, ಇನ್ನು ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು BCom ಅಥವಾ PUC? ಅದು ಕಾಮರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCom, ಡಿಗ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಮರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ BCom. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ACCA. ಹೌದು, ಅವ್ರಿಗೆ 18 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದು ಕ್ವಶನ್. ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇಳಬೇಕು. ಅವರಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾರ? ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಫೋನ್. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಹಲೋ 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 ಹೂ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್? ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ಹೆಲೋ ಸರ್, ನಾನು ಈಗ ACCA ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಹರ್ಷಿತಾ ಅಂತ. ಹರ್ಷಿತಾ. ಓಕೆ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಹೆಲೋ. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ACCA ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ BCom ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ವಾ? BCom ಮತ್ತೆ ACCA ಒಟ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್? ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್? ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಹೌದು. 3 ವರ್ಷ ಈಗ ACCA ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ 3 ವರ್ಷ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ? ಹೌದು. ಈಗ ACCA ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು, CA ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ACCA ಅವರಿಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಯಾರಾದರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ACCA ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಂದರೆ ಬಿಕಾಮ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಿಕಾಮ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು. ಬೆಸೆಂಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು, ಕೆನರಾ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು, ಸೈಂಟ್ ಎಲೋಸಿಯಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಉಂಟು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಉಂಟು. ಡೇ ಟೈಮ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ACCA ಮತ್ತು ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಎನಿ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ಏನಂತಾರೆ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಯುವರ್ expertise to your curriculum. Definitely you will have a bright future. Wish you all the best. ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳದ್ದು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? Absolutely right. I think you should come out of your shell and explore this kind of an opportunity. Doing a daytime work will definitely give you exposure to the real problems. Because practical knowledge along with the theoretical knowledge if you have, if it can theoretical complement, knowledge will complement for the practical work, and practical work will complement for your theoretical knowledge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. very true. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ So ಹೇಳ್ತಾರೆ. I think we should not jump the gun. If you still desire, you can go to some senior people who are from the industry or from the college and schools. Go and speak to them and speak to this child and understand her native intelligence, in Correct. what area she has the native intelligence. Correct. And accordingly groom the child rather than the world view of what is right and what is wrong. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಂತೇಳಿ. ನಾವು ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಈಗ ವಿಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ಎಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫುಟಿಂಗ್. ನಾವು ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ದೇ ಆರ್ ಅಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. So in fact mother is a classic example of a great manager at home to a lady chairman of various places and industry which we have seen in the past. So I think the trend is changing. I think the dogmatic feeling of a lady has to be at home after marriage and she has to be a housewife is changing. I have employed, when I was doing my talent acquisition role in my current assignment, I did employ people who are housewives who can be good recruiters, and they used to be sourcing profiles for me. I used to have trainers who could come once in a while to the office and train our resources. We had people who are psychosocial analysts or counselors who were housewives. After their education they were at home. They had the flexibility to do this kind of an assignment. So I think the option for a lady, whether it is full-time, part-time or contracting work, is plenty today. In fact, they can do a better job than most of the men. I'm not degrading the value proposition of a male professional, but having said that, I think women can equally contribute, if not more. ಓಕೆ, ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಬೆಳ್ಚಡ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹರ್ಷಿತಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ರೆ, ಈಗ ಒನ್ ಮೇನ್ question mark, when we have so many educational institutions in India and Indian education is cheapest education in entire world as per my knowledge, still why these students are getting attracted or fascinated towards education abroad? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? So first of all, let me tell you, the number of people who are going abroad from India certainly has gone up. But ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ದಾಮೋದರ್ ಬಾಳಿಗ ಮಾತಾಡೋದು. ದಾಮೋದರ್ ಬಾಳಿಗ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರ್. ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗದ್ದು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 19th century ಕಂಟೆಂಟ್, 19th century ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್, 20th century ಮೆಥಡಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತದೆ ಫಾರ್ 21st century ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಆಸ್ಕ್,
ಈಸ್ ಎಲ್ಲ IT-BT ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎರಡಿದೆ, ಬಟ್ others are not coming to Mangalore, or I do not know, is there no political will? You are one of the influencer in top IT company. So may I know the reason, sir? This is what I wanted to know. Okay. So ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಮೋದರ್ ಅವರು. okay, as far as curriculum is concerned, I think you're absolutely right, but trend is changing. Let me tell you, in case of ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು 19th ಸೆಂಚುರಿದು ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್, ಹೌದು, 20th ಸೆಂಚುರಿದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ, 21st ಸೆಂಚುರಿದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ I think ಆಗ್ತದೆ? the adaptability is certainly changing in business schools, but that's not been incorporated in terms of education in undergraduate ಈಗ school. ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. in countries, ಫಾರಿನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವರ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಸಾವಿಸ್. the largest change which we can see in terms of education in a Western world and our world is about application based learning. And also it is very bite-sized learning. So you have smaller packets of education, knowledge, credit courses which has been given to you. So in a given point in time, in about 12 months, your ability to acquire maximum credit by doing multiple courses of your choice and your interest, which are closer to the realities of the industry, or wherever you can apply your knowledge and your education. That's the largest difference. As far as we are concerned, we are bound by the norms which is governed by Government of India and our education sector, which do not look at the changes which is happening in the landscape of industry. I think that is the largest change which we need to I think our new education policy might help will us fulfill filling the blanks of this gap, I think. certainly. And in some of the I think higher educations, there are private B schools and there are business schools which have made an attempt to, for example, entrepreneurial cell, wherein they create humble beginning for smaller startups, wherein they'll be able to set up their own business under the guidance of Which professors. are those B schools? Can you name those? So one which I can tell from the very own city of Mangalore and closer to Mangalore is TAPME. I think TAPME has done a brilliant job. Institute of Management Management has done very well, and most of the IIMs are working in this direction. I urge. TAPME always tells tap me. Absolutely. But So, we have to tap. yeah, we have to really tap, and being Then in other Mangalore. than that, other B schools? So there are many B schools which are mushroomed in Mangalore. My sincere request to all the entrepreneurs who started these B schools in Mangalore to identify enough and more opportunities for creating entrepreneurial cell, and then generate employment for them in those areas where Mangalore can generate revenue for ನಾವು these kids. ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಅವರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಪಿನವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತರುವುದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ So even in Mangalore, I must mention the name of this college, St. Joseph Engineering College, or MITE, where I go and help them with little advice. Nitte also have started that. They've started it, and they've been the pioneers of doing incubation center in Mangalore region. My admission to all the people and request to all the other college and institutions to go and see what has been done well and which are the successful stories and which are those failed stories, so that you can realize what you can learn from these two stories of success and failures in these incubation centers from these engineering colleges. I think that's the way to look at it. Sometimes people say, don't read only success stories. Success stories only will motivate you. If you read failure stories, you will get ideas how you should not fail. In fact, in Australian cricket team, one of the ways in which they identify players, it seems, I'm given to understand, is to look at how do one bounces back
in his or her career, as far as male cricket is concerned and female cricket is concerned, to identify how one cricketer bounces back after a failure in a particular season. That's the way they identify good talent, and we should apply this to any streams or any services or any businesses which we really guide and run. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, IT/BT ಕಂಪನೀಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. Actually, infrastructure wise, there is no much difference between Bangalore and Mangalore. Mangalore is more convenient than Bangalore. Even availability of the reasonable this whatever that manpower is also more in Mangalore. Why Mangalore is lagging behind? Why can't they start these enterprises in Mangalore? Anta avardondu prashne. One is, I think, the scale of operations. So when we look at scale of operations, you should be able to hire. If it's an IT company, or it's a manufacturing company, or it's a FMCG company, your ability to hire consistently month on month by identifying talent which are suitable to your company is one big criteria. The second big criteria would be, will you be adapt to the changing nature of work as well as changing nature of trainability. So do you get trainable resources for the kind of business you are in? I would like to slightly add for this change. So we should adopt change. There is a saying, if you change before the change, you will lead. If you change with the change, you will survive. If you change after the change, you will struggle. If you don't change even after the change, you will collapse. Very well said. So change is inevitable. Absolutely. And if we take the initial approach in making sure we adopt ourselves in identifying those opportunities, I think will be helpful for us. The other aspect of Mangalore as a region or as a location, I must admit, we should have a ability to change our attitude towards working. Hard work is the only soul for changing our ability to look at industry opportunities. Our talent can take you to a level. I think attitude takes you to the next level, and your ability to build that wisdom over a period of time is key for. ಈಗ ಬಡ್ಡಿಂಗ್, ಈಗ SLC PUC ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ MBA ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಪೊಸೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದೆಮ್ employable, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಖಂಡಿತ. So I can give you a short way to remember this, the 6 C's which I could really think. I think courage is important. Unless you take courage to really take up assignments and job opportunities, you will not be able to succeed. Second C could be confidence. You should generate confidence in you by making enough effort of practicing generating confidence. Third one could be communication. Fourth one is conviction. Fifth one is commitment. And the last one is, do not forget, you should be able to accept any criticism which you receive from people. As far as quality is concerned, if you adopt these 6 C's and 3 H's, hard work, honesty, and you should always be humble. Very nice. I think if these are the qualities, if you can adopt, if they adopt all these, inculcate all these qualities, that definitely they can achieve their goal anta. Absolutely correct. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆ ಉಂಟು, ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು? ನಾನು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಖಂಡಿತ. ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ನಾಯ್ಕ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಬ್ರೋ ಗುಡ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಸರ್, ನನ್ನ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಜಾಬ್ಗೆ ಸಹ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ IT ಯಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು, ಆಕ್ಚುಲಿ
ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಸಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ IT ಸೆಕ್ಟರ್, ಈ ತರ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, and they are coming to bank even for a clerical job. Okay. So employability ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಇರಬೇಕು. So that the opportunity is why it is receding in sectors where they are trained and educated. Correct. ಸೊ ನನ್ನ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, ನಾನು ಫ್ರಮ್ ಎ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೈಕ್ ವಿಪ್ರೋ ಆರ್ IT ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಈ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಮುದ್ರಾ ಸ್ಕೀಮು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಈ ತರದ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಂತ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತದ್ದನ್ನ ವಿಪ್ರೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಈ ತರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಾಗೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆನ್ಸಿಲರಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಗ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್? ವೆರಿ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ. ಈಗ ಅವರದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾರುತಿ ಬಂತು. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ತುಂಬ ಎನ್ಸಿಲರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅದರ ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅಂತ, ಆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ IT ಕಂಪನಿಯಿಂದಾಗಿ ಬೇರೆ ಈ ಹೊಸ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಂತ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ರದ್ದು, ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದರೆ ಡಬಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಈ SSLC PUC ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ದವರು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದವರು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಲರಿಕಲ್ ಜಾಬ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. It's a question of demand and supply, and at a given point in time, if people are able to absorb in a job profile, if earning and taking care of their family is the priority, people are willing to let go of their mainstream what they've studied. Second problem here which I find is the gaps which you find which the engineering college or engineering curriculum could not give you. You are not able to complement those gaps by acquiring those new skill set at your own will, your time and your money. People are not willing to put that additional effort to acquire those latest and greatest skills. That extraordinary and ordinary difference is bit extra. But they should put their extra efforts to become extraordinary. Yeah. So given that kind of a scenario, people have a tendency to identify alternative job careers without knowing the fact that on a long term they might lose on the opportunity of the base skills which they acquired or base education which they acquired. Their passion is compromised just for the sake of earning livelihood. That's right. So that's the only way I look at this problem. Second thing is how large organizations, IT firms and other complement and growth of entrepreneurial skill set. I think the question is how that can reciprocate the growth of that large company is the question. Rather than why these companies can't do, I would say if you are able to generate revenue through a training cell which teaches you the latest technology skills, that's an ecosystem which can help generate opportunities for people in IT organizations. It could be you can pick up skill set like Python or RStudio or a SAP or Oracle skill set. If you are able to generate skill set which are complementary to a large IT organization, whether it's product organization or a service based IT organization, you should identify such sectors which can complement. For example, there are lot many times we take trainers who are able to come to our universe of the large world of IT to complement our own trainers. Domain content writers, our inability to get domain content writers, say in areas of investment banking, say in areas of retail banking, we get support from training institutes. Can we generate such training institutes? Can we have a model of internship? I must tell you,
My Kaposh, our chartered accountants and professionals and expert bankers also, they can also contribute in IT industry for development of various softwares which will enable that CBS and other banking systems also. absolutely. And let me also tell you, the secondary source of income and the secondary source of job employment opportunity. Can you generate a good hotel within the company where you get employed? Can you generate the entire logistics stream? Gym can Or a gym or a crash facility. Correct. The ecosystem can be generated, need not have to be directly contributing to a sector. Correct. It is agnostic of the sector. You have enough opportunity. ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಈ ತುಂಬ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ಬೋದು, ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಐದರ್ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಈ ಯೋಜನೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಬರಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಸೊಸೈಟಿ ಬಿಲ್ಡಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈಗ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು 7-8 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇರುವುದು. ಒಂದೀಗ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಹೇಳಿದರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗೆ ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ರಿಚರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮುಂದೆ 2-3 ವರ್ಷದ್ದು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಬಯಾಟ್ ಹೊಡಿತೇವೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರಿತೇವೆ, ಎಳೆದು ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕ್ ಒಳ್ಳೇದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಭಾರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ವಿ ಆರ್ ಲ್ಯಾಕಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಚರ್ಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಸಮ್ ಟಾಸ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ನೋ XYZ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ನೋ, ಬಟ್ nobody knows ABC of anything. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ನಾವು ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಎಕ್ವೈರ್, ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಡೂ ಎನಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿ ಶುಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಎ ನಾಲೆಜ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬಹುದು? So, I would like to go back in history about my own interest levels in doing things for building a skill in me. One key area which I want children or students to focus is creating a hobby which can be complementing your mainstream education. Okay. Be it teaching, be it tuitions, be it attending to seminars, and making sure you become the resource faculty. Marketing is a big opportunities for you can earn a lot of money in marketing. Absolutely. E-commerce is there. There are I can think of people who do they start the day being a RJ, afternoon they play a guitar in a 5-star hotel, and evening he goes and writes content, because his ability to speak well and write well gives him an opportunity to multiple talent has to be nurtured from time to time, and each of these talent has value of its own, and this is what we talk about in gig economy. If you enjoy your work, you are always on holiday. ಇನ್ನೊಂದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕರೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗುವ. ಹಲೋ, KV ಕಾಮತ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಡ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರ KV ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಒಂದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು. ಬಟ್ ವೆದರ್ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಎಜುಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೇಕ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವ್ರ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು. So actually this is where I was also telling your ability to identify those skill set which can generate revenue for in the future. For example, I still remember giving tuitions was a
was not considered as a profession by itself. Today, in a small city like earlier, giving tuition was a sin. Because the student is not doing well. Today, but nowadays, if you don't take tuition, the thinking is you can't win. Absolutely. Okay. So I think identifying a right stream of a skill set which you have. That's why there are many instances in which when I talk about whether it is paramedics, whether it is counseling skill set, if it is psychiatry or psychiatric social work, or is it in the area of sociology, there are n number of opportunities one can explore. There are areas wherein people can build those skill set in a small format as a hobby. There are many untapped areas which can be tapped as your second profession. Doing it consistently over a period of time, you never know, after 10 years, a decade later, you might be an entrepreneur by shaping up that particular hobby, which converted into a second profession for you reasonably for a period of time, and then earning revenue out of that particular profession. I think there are the method to madness is important. The madness is not important. The method, the approach which you adopt, and consistency of putting that effort will lead you to become an entrepreneur. Of course, you need to have considerable amount of courage from time to time, which you can groom. It's not a difficult task. Okay. ಕೆ.ವಿ. ಕಾಮತ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ಕೇವಲ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಿನ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಚೇಂಜ್, ಹೌ ಟು ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು make themselves to go to the mainstream, all these things we have already advised. ಈಗಾಗಲೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯುವ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೊಂದು ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರನರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? So in fact, when students ಈಗ ಒಬ್ರು MBA ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಲ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಬಹುದು? Besides many things which we explained today in the program, in brief, so my request to all the students who are not able to find an opportunity at this point in time, go and work with those universities where you want to work, even at not getting paid for that particular. Correct. Gain that experience. Correct. Work for a couple of months, gain the confidence of the employer, and then you never know, you will be one of them doing extremely well. Learn the job and build the confidence of your supervisor or your employer. Stages, employer will demand, but once you are accustomed to him, you can have demand. Absolutely. So that's the only way I think you can able to find yourself an opportunity to be sizable. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ some skill development course or some areas, some adaptability. So you can certainly take up short-term courses, which are, I call it as bite-sized learning. You have to go and identify that particular skills which you are good at. For example, if you are a good speaker, go and take a personality development courses in those areas. If you are interested in taking up an IT course, so take up small bite-sized learning from those institutes which can give you those skill set and your ability to gain that skill set. And for a common student, tally, GST ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಲಿ, ಬೇರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, TDS ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಲರ್ನ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು 1 year 2 year ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ they can be employed. You will be certainly be employed. Even in abroad now, in Gulf countries, VAT has been introduced. There is a lot of demand in abroad also, in Gulf countries, for Indian accountants also. Absolutely. So that's the way to do it. ಬಿಕಾಮ್ ಆದವರು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 1 year ಒಂದು ಯಾವ CA ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ if they are acquainted with this knowledge, they are employable. Absolutely. I think that's the way to do it. Thank you so much, Mr. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಏನು, if they don't get the job, they can start self employment also, ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. Self employment ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ even rural area in their native place also they have advantages. What advantages they have if they start anything in their native place? So I think the advantage of knowing people, advantage of knowing the ecosystem of banking, advantage of knowing the people who are in respectable positions, I think leveraging them
and networking with them from time to time without wasting your time in those unnecessary line items which I think Mr. Naik made a reference to. We should make sure our networking is very good, our ability to find time to attend seminars and conferences is also equally good, and your ability to identify skill set which can really generate revenue for you over a period of time is also equally contribute to your ability to find a necessary opportunity. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇಂಥ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬಿಲಿಟಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಅಪಾರ ಅನುಭವವನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮತ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ, ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಾನಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಇದೇ ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ 9:30ರಿಂದ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಮರುಪ್ರಸಾರ ಉಂಟು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಈ ಮರುಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾನುವಾರ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಹೊಸ ಅತಿಥಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 54ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ 2020ಯ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.